So do you think this will be a possibility for COEL to partner with the technical and schools and colleges in other parts of Bangladesh? Yes, you know, we have already identified two institutions under DTE. One is Mohila Polytechnic at Chittagong, and another is Technical School and College at Gazipur. I think we can share the experience of COEL to introduce say other sectors like garments. বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় স্কিল সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এই কাজের জন্য বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডকে কম্পিটিটিভ স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করতে হয়েছে এবং এটা অনুমোদন করতে হয়েছে এবং আমরা লেদার সেক্টরের জন্য আমরা কিছু অকুপেশনের কম্পিটিটিভ স্ট্যান্ডার্ড আমরাও তৈরি করেছি, অনুমোদন করেছি এবং এই ট্রেনিং, এই কম্পিটিটিভ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ট্রেনিং পরিচালনার জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্স বা কোয়েল, যেটাকে আমরা বলছি লেদার সেক্টরের জন্য, এটা প্রাইভেট উদ্যোগে তারা এই ট্রেনিং সেন্টারটা প্রায় 1 বছর আগে তারা তৈরি করেছে এবং তারা প্রশিক্ষণও তারা পরিচালনা করছে এবং এই প্রশিক্ষণটার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই প্রশিক্ষণটাতে কোয়ালিটি অফ ট্রেনিং, যেটাকে আমরা স্কিল বলি, প্রকৃত স্কিল, এটা গ্যারান্টেড। এই স্কিল না থাকলে পরে সে সার্টিফিকেট নিতে পারবে না। যেমন রিসেন্টলি ব্যুরো অফ নন ফর্মাল এডুকেশন BNFE তারাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে এই কম্পিটিটিভ স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং প্রশিক্ষণ চালানোর জন্য। আমরা তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি, আমরা এনকারেজ করছি এবং যত দিন যাচ্ছে এটা আস্তে আস্তে এক্সপানশন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন রকম প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন রকম ডোনার যারা এজেন্সিগুলো আছে যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ADB, কানাডিয়ান সিডা, তারাও তারপরে সুইস এজেন্সি, তারাও এগিয়ে আসছে, বিভিন্ন ফরেন ডোনাররা এগিয়ে আসছে এই স্কিল ট্রেনিংটাকে মূলত তারা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই স্কিল ট্রেনিংটা এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে এবং আমরা সেদিকেই আসলে যাচ্ছি এবং আমরা আশা করছি যে আমরা হয়তো কয়েক বছরের ভিতরেই আমরা একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছে যাব। We have two type of training program in BMET. One is institutional based and another is industrial based training under the purview of apprenticeship law. BMET has been providing logistic support such as registration and certification of all apprentice and monitor the training activities. We put forward the policy guideline to the COEL to upgrade the policy, upgrade the standard of training program. We are going to establish some more 30 training institutions across the country in order to train more people in our institutions so that we can have a very skilled manpower in Bangladesh. Yeah, this is great news, and we are relying on the government to take the initiative to scale it up. Now I would like to come to Mominul Hasan. Mominul, can you share with us what are your plans for the future and how you have gone through these challenges in the last 2 to 3 years? We are conducting training programs identified by the industry for 3 priority occupations: machine operator, machine maintenance technician, and supervisor level occupations. But other than these 3 occupations, we are having plan to cater other occupations like pattern maker, designer, and also to give soft skill training program through Center of Excellence initiatives. Because in our sector, we are also having the huge requirement or huge demand to develop entry-level and mid-level management people. So keeping that in mind, we would like to start soft skill like leadership development program, then supervisory skill development program, communication skills, interpersonal skills, then customer services. So these are the areas we would like to cater, and also we need to keep in mind the one of the major areas which is compliance requirement. That is also the prime areas which we would like to focus through COEL initiative in future. The COEL is currently offering trainings in 3 occupations and is planning to offer some new courses. Participants for the courses are selected jointly
by COEL personnel and by representatives from the industry. In the near future, COEL is actually piloting NTVQF Level 1. COEL signed an MOU with BRAC and opened a BRAC COEL Center in Chittagong, and 15 industry joined, and they have agreed that they're going to take COEL service. COEL also extended their hand to disabled people. They signed an MOU with ADD International and opened 5 centers with ADD International. During the training, the participants are taken for industry visits to get them accustomed to the industry work environment. Trainees at COEL all speak highly of the facility. আমি ভাই এখন কোয়েল ট্রেনিং সেন্টার থেকে অনেক কাজ শিখছি। আমি এখন 3 মাস পর এখন ট্রেনিং শেষ। এখন আমি অ্যাপেক্সে এখন অবঅর্ডারে চাকরি নিব আর কি। এদিকে সবাই অনেক ভালো ভালো মতো কাজ শেখায়, কিন্তু কোনো মানে বকাবাজা দেয় না, খুব ভালো মতন কাজ শেখায়। না পারলে একবার না পারলে বারবার দেখাই দেয়, অনেক ভালো। আমি এখান থেকে ট্রেনিং শেষ করে অ্যাপেক্সে কাজ করব। অ্যাপেক্সে কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে, ওখানকার সবাই খুব ভালো, স্যারেরা অনেক ভালো। After successfully completing the training at COEL, the participants receive a certificate from the government's BMET. COEL graduates get hired by leather goods manufacturers right after their training completion. আমি এখান থেকে সাক্ষাৎ নিয়ে অ্যাপেক্স ফুটারে গিয়ে ওখানে অপারেটর হিসেবে কাজ করছি। এই বেতনে দিয়ে আমার বাবা মার মোটামুটি যা অভাব ছিল বা উন্নতি হয়েছে, এবং মোটামুটি বাবা মা কিনে আমরা সুখে শান্তি বর্তমানে এখন আছি। এক পেয়ার জুতা সেলাইতে পারবো কিংবা আমরা মেশিন চালাইতে পারবো, এমনটা আমরা কখনোই কল্পনা করি নাই। আমার খুব ভালো লাগে, আমি একটা অপারেটর, আমার খুব গর্ব হয় যে আমি এক পেয়ার জুতা সেলাইতে পারি। আমার এই জুতা এখন বিদেশে রপ্তানি হয়, আমার খুবই ভালো লাগে। এখন এখানকার বেতনে আমার সংসার খুব ভালো চলতেছে, সবার সাথে পরিবারের সাথে আমরা এখন খুব ভালো আছি। I remember Mr. Nasim saying, you have already trained up to about 3,000 people, and about 65% of these are women. Can you tell me what is the success rate or employment rate of the graduates of these programs? We can share you the recent assessment we have done in our last board meeting. We identified about 89% of our total trainees got their job. Gentlemen, we've had a lot of discussion and a lot of good things have come out with this in the last 15 to 20 minutes discussions. But I would like to ask, what are the key challenges that will face us to take to the next step? Nasim, if I may start with you. I think sustainability. I think that is always the key problem with initiatives such as this. I mean, to make sure that we become self-sustaining. We appreciate the help of our donor friends, but of course it has to become self-sustaining. Obviously, we need to make sure that we can scale up. I don't think remaining happy with 4,000 workers is good enough, where we have a demand in the industry for 70 to 80,000 workers. Producing 4,000 is only the tip of the iceberg. And the third part of it is, of course, is to make sure that we continue to meet the needs of industry, that we don't become sort of non-dynamic. We need to remain dynamic to the needs. I think if we can do these 3 things, we should be able to overcome these challenges. Mr. Sarjan, from the government side, you have already said that your commitment. Can you see the possibility of the leather? We know there's only one leather college in Bangladesh, which is only doing mostly diploma and degree programs. Whether government can give support for the COEL to have their own center of excellence in their own premises one day. Do you think is that a possibility? Yes, I think it is possible from government side to give some required assistance. We will be very happy if we provide some assistance to organization like COEL. We'll be very happy. Thank you for giving that. And if I come back to Mr. Derek from the Swiss Development Corporation, one of the key things is when the projects leave behind, we want to leave a footprint that isolated projects have come and gone, but something that we can do. I think the dual apprenticeship system itself, which we have done a study, can you give us some little bit foresight how we can take this forward? Yes, of course. I mean, for me, if this should be a success, and we will judge after a few years when this first formal period of cooperation is over, the criteria is, or one of the criteria will be quality. Will the training that has been provided
really make the trainees fit not only to be absorbed by the company where they have enjoyed their training, but for the labor market in general. Bringing in place this system whereby the government plays its role, which is, according to my understanding, mostly in the field of standard setting, supervision, quality control, and the industry which actually delivers the training of the workers, where they find their mode of cooperation, which really makes the system sustainable. For me, this is the challenge. It looks promising now. If we look at COEL, it still needs a lot of even conceptual reflection in many other parts of the industry in Bangladesh. Thank you for sharing that, Derek. I'll come back to Asan finally. We say we need to scale it up, and we already heard that you already got plans to move out, and we know that Chittagong is going to be a hub for leather. Already big companies like Young Ones already set up, and they are going to that. Can you tell whether COEL can take these challenges and how you're going to do this? Yes, we are very much confident to scale up this program to other part of the country, and keeping that in mind, we have already built partnership with BRAC, and we have set up a center that is COEL BRAC Center in Chittagong, and that is the beginning of escalating these activities to other part of the country. And our next initiative is to have this sorts of program in Gazipur and other part of the country. So thank you for sharing this, gentlemen, this information. Now what we need to do is how we can collectively come together and go for the next steps. You know, as you already said, we need to go out of Dhaka and to have these other satellite centers, and I'm sure with the support from the government, the industry, and from the donor agencies, we can take this forward to make Bangladesh a truly skillful nation that can compete within the Southeast Asian region and internationally. Yeah. Gentlemen, it has been a pleasure to listen to you and to your ideas and all your suggestions to take this forward, and we look forward to working closely with you in the coming months. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.